Thank you so much for joining us. This tutorial has been created in an effort to assist those of you who may have questions about completing the census. We hope that it will help you, and we look forward to any feedback. If you have any questions, feel free to contact us at info@nblch.org. So let's begin. Yeah, the must be brave. Set my kind of home. I betray so that the try be I the try they chair must say them obesi. I should share must Mr. Misa Crata for nipa kind no. Inti extra mo yes be brave. Says and say Mr. Bia and I say Chidi nsɛm bi a yɛhyɛ wobɛtumi de abrɛ yɛ info@nblch.org. Hope sɛ saa adekyerɛdeɛ yi ɛbɛboa wo ama wo nso wo ne w'abusuafoɔ moatumi de mo nsɛmmisa no akɔ ɛyɛ ano yie. Nti yɛnhyɛ aseɛ. So when you go to the screen, the first thing you're going to do is see right here, it says Start Questionnaire. We're going to click here. Nti sɛ wokɔ website ne so a wohwɛ so hɔ a ɛyɛ my2020census.gov. Wokɔ a wobɛhu saa ahanom sei no yɛ a yɛatwerɛ start questionnaire. Nti wobɛmia wode wo computer no anaa wode nsa bɛsi so wɔ hɔ no. Nti womia hɔ no a yɛstarte ano. And it brings you to this screen. Baabi a yɛde wobɛkɔ nie. So here we have, where can I find my 12-digit census ID? Nti sɛ wohwɛ a ebisa wo sɛ ɛhefa na wobɛhu wo nsɛmmisa ahyɛnsodeɛ ɛyɛ atwerɛdeɛ dumienu. Nti ɛhɔ ne yɛbɛkɔ. This ID number was mailed in a document from the U.S. Census. Each household received it. If you still have that documentation in your possession, this is a great time to get it. Yɛpamokyɛw bebree saa ID no yɛde amo emeri ba yɛfie mu efiri censusfoɔ no hɔ. Nti sɛ wowɔ saa letter na Emre edi sɛ woyi saa letter no na wohwɛ saa number no na wode ahyɛ mu. Sɛ wonni saa number no nso so a sɛ woanya saa krataa na ɛbɛba afiefie mu no bi a sei ɛna abɛyɛ. However, if you don't have it, that's not a problem. We're going to click here. If you do not have your census ID, click here. Sɛ wonni bi a ɛfam hɔnom no line na yɛatwerɛ so blue na nipa nsa ketewa bi da hɔ no yɛsrɛ mia hɔnom. And it brings you to this screen. Mia hɔ na ɛde wobɛkɔ saa ɛde wobɛkɔ ha wohwɛ a ebisa nsɛmmisa na starte ano no. Nti wonni bi a mia hɔ na ɛde wokɔ ha ma wotumi ɛhyehyɛ so. And based off of where you were living as of April 1st, we are in the United States of America or the District of Columbia, we would select here. Nti egyina baabi a wote so nti sɛ wote America hanom sɛ ya deɛ di kan no so ɛna wobɛmia ɛno ne yɛ United States ɛna District of Columbia. Nti hɔ no ɛno na wobɛchoose sɛ wowɔ kurom ha. Then we click next. Na okɔ deɛ to aso. And this is where we begin to enter our information. Again, this information is confidential and is not shared with anyone other than the U.S. Census. Hyɛ ne nso sɛ nsɛmmisa biara wobɛyi ano no ɛyɛ kɔkɔɔ mu asɛm. Nti yɛbɛstarte afɛle obiara ne hɔ a ne nsa bɛka wɔ answers ade bɛma no ɛgye sɛ censusfoɔ no a ɔmo bisa no. Nti yɛbɛstarte ano no.
And here we will enter our address. See, first one, what the ufie baby I would say a bishop. We'll enter the street. We'll enter ufie number no. Way number near 215. Street also no. West 125th Street. If you have an apartment, a floor, or a unit number, you will enter it here. So apartment and as number bia na ode no ahye ho no. Your city. Say ode brono a also no ahye so. Select your state from the drop-down box. So see, click here. Na fe we importamu so a wo no ahye so. Nti New York. Na ode obrono no and number no ahye so. And your zip code. Until she share we are where we overcut the to. We'll come back to I do not have an address because yeah, best aba betremo. So why we baby I would say no, say be be binti uni baby te na pesa of hele and I be binti peso be hunu baby I would say na so unji ni say a kuku masama na pesa would baby I would say besha yeah best aba betremo. So there will be see so we baby I would say it next. Yes, so, go ahead. So it's stating that we're unable to find the street address because I personally have completed the census for my home. So the address that we put in is a fake address. It is not an actual home. So what's that? I use a computer to see any I try was say address na ye dia shame no sa if we say yan kasa na ye dia that anti ye dia shame a enye yi nti baby e di shame no baby for fraud ye omo ntimi hu nti sa na ebeba nti nya say bia ya nya ni. But what it will show you, this database has every residence in it. So if your home address is not valid, this is the screen that you would get and you must correct whatever error it is. Nti we eko echere mo say so wo hwehwe wo de no so na so we mfomso wom na wanfa yiko no number na nhwe ho yi a esign say oma IS system ni say wo bia information and e wa address wo kom hananti wo de hye my beba say wo hu anase wa anye ni nti se wunya bibi say yesro ko akire na san fa hye na afi wasa ede code nti wo de kwa we na be hu. Okay. And then you would enter, it says, what is your name, telephone number? So your name is what is your telephone number? Now, the reason why we're entering the telephone number is they will contact you if there is an error. So that's why it's important that you complete the information accurately. Epamocho be broke ho na ebisa udin de ye de ma wo na afi udisa wo edin finfin dia na afi o papa din nso last name na what one nti ye hye ne sa pepepe nti obetwe udin no ahyem na ebusa wo telephone number so o number na ebisa every se so wan hye ne yi a omo be fro no omo bisa wo nsemisa bi omo wo efa wo de na wo de buy no so wan hye ne yi a nti na bisa wo telephone number nti ye show bebrehye ne nso say de wo de ba ma bia no nsemisa no answer bia de ba ma bia no eye no kure ya omo nsan enfre wo akire.
Again, enter accurate information, you won't receive a phone call. Ebiem yes, right say what day information no correct ebe show say be obi amfro. So what did the no correct show obi amfro. One function what the obi abefro nti yes wo hye so. Next, you will be asked some questions about your household. Afei umia na de wo call next page na say ne wo ho no ebisa ofie mu nsem. Click start. Nti me start ube mia begin on. So here you will enter the number of people that were living or staying at your address on April 1st, 2020. Nti wodru umia so na ebisa se nipa dodo sen na ete wo fie ewo start April 1st meaning ni twi bosome no nti sa nipa dodo a na ewo ene ote efie sa time no omo na obetwe ahye ho April 1st. Living or staying. So in your home, if it is you, your mother, your husband, and 3 children, that is you, your mother, your husband, 3, that's 6 people. But if you have a relative that has come to visit and they were there on April 1st and you know that they are not going home, then you must count them, not should, you must count them. So if you've had a family member who's sleeping on your couch, who's staying at your house temporarily, they should be counted. Nti yesra mo sa number na wo de be hye ho no ye fa ne sese wo ne wo maame ene wo maame ensa ene wo wura ene te a eno na nipa nsia na de be hye ho nti nipa nsia na eses nanso se obi abesra o yenim se nyema sise se amanfo da ho eba ye o mo ntimi nko ya na so obi abesra no ntimi nko ni nchi time a wo fill this application na eho hia pa so be kan wono nso aka ho nti se yem fan se obi aba na so wo de oba oda form oda kunyam okọ no aban so ho no oda ho no te edidi eye bibia o kan ni kan ho nti instead so eye o ma mi no kunu no o ma na esis no o be kan se nipa na ka ho am na ye nipa nso nti de nipa 7 enye 6 nti e so o be kan obi biara a wo ofie ho onene te ana so osra ya onyanko ye wonim so onyanko se ne kan ne kan. Again, remember anyone living or staying in your home on April 1, 2020. So now we're into June. Also remember to count your babies. Children under 5 were the most undercounted. So if you got a new baby in the house, you must count your babies. Nti esra mo bebre sa number na mo de be show mo hye ne nso say o ma o mo mo fie ni na enkra ya wo mo enne se wo mo pe first na kra na wo ne nyenye akra wo da na so otwa no fo ano sa nkra ne pen bebre no ye kan nipa ho sam say tell you o mo free me ni say basa because o mo nyin no o mo na sa nyema na wo feel it o census na me na kofo ni na eboa wo mu nti se wo akra a otwa no fo ano akra wo no na onyiniye nkwa mo ND 5 years old nkwa mo ye below infie no omo hia pa se obekan o maka ho nti se akra bia wo fie na se wonya ndi fie no ana se wadi kra na yesre mo nkan mo mani na enka ho omo di 1 hour kra na yeso kan omo ka ho. What is the name of each person who was living or staying? So that we've talked about that. So my name is there. Now I said there's 2 people that live. I'm going to add the next person who lives in the home with me. So I would just enter the first name, middle name, and last name of that person. If you had more than one person,
you would click add. I'm only saying that I have 2 people in my home, so I'm going to now move to next. Me pa chow samo kaya ansa ni yeba sa yeba hanum say no ebisa se nipa sen na ewo ofie ya wo kan wo mo nti afa na adu se sa nipa no odu omo din ebe hyehye so o hwe so wo no ma ono ni din wo hodada afa omo aka na omo din ni ho no omo na ye omo na enye omo fo nti na abetwe omo din na ma omo nti se de wo ye wo de na wo betwe omo din ya ye de ma wo omo ye wo omo na afa omo jedin nso nti omo first name omo middle name so omo bia na afa omo last name omo third name na ye de ma wo omo no na de aka ho se nipa ni bi ka ho a na afa ukọ baby a class ewo no nti de nipa obemiamia so sa akwesi se ode ofiefo ni na edin ebeka ho no wo try say omo ye mienu pe nti wo de ahye so awi o de ene se mo dọọso a yesro fo obi aka ho owi a na afa ukọ baby a blue ewo no na afa ukọ next. So it's just saying we don't want to miss anyone. Make sure you count your children, your relatives, someone, they don't have to be related to you. They're telling you there, count your in-laws. Everyone who is in your residence should be counted. Nti afa ukọ next na obehu se omo ankasa mpo kai wo se ewe se okan obi a wo fie eka ho we eka nipa omo ye yabusuafo na omo nya yabusuafo omo ne yete. And if you are in a home, so no what fast say one na o roommates and I say omo a omo te omo nkrata na omo ne nkrata mpokra no aha ye kai wo biem say ha na wo betimi e do omo hye so nti ebisa e form honom so hwe ebisa say ebiem wo ho a omo ni so say wo do omo hye so ana aha na ye akwanya wo betimi de sa ankofo ni na ahye sa odu omo din ni na ebe hye so ame ya kan ye se be ya ye nso ye benya ye dodo ewo aban ma mo ho se ye dodo ni nti esre mo e kai wo bi mo bibia wo ne te wo fa se wa se wo na odo obesra wo no na fe roommate fo na omo so so omo no omo te no so bi besra roommate no nyanko omo na omo ka ho. And again, if you're in a home that there are multiple families living in a home, everyone should be counted on this one. Each residence gets 1 entry. So if there's multiple families, count everyone. Ati said me kind so when will be take na nipa ko no nso so ono ankasa wo na busua de nti emfa so roommate or ba or wonya you on ne te na all fail ya make sure say obeka roommate ne ba ne ne nuanom ni na aka ho nti ho na de wo so ni na edin ebe hyehyɛ so bi obi biara sent roommate ne so abusua na busua biem ka ho a for mo na hye so ye ka we ya kan biem say ho hia so obi biara o fie no o de ne be hye so ho hia pa yi. And I'm going to say, were there any additional people that you need that you did not list? I'm going to say no. But if you forgot to add someone, you can click yes, and it will take you back to add another person. Eti said me kind of fiti ase and me kind of mere twa mu kakra bi no. Ini so all feel na so we fi na wan fo bi an hye so a. Uduru ho no na ebisa wo se enipa bi mo ha do on be hye so am pa cho de di kind ane yes no wa click ane. Now the say ni no ahye so na say mom so obi adin e wo ho na wo de amadada. Uduru na ebisa so wo de obi ahye so na ebi mo ho a no wa click da bi eno ni no na to so mienu no. Umia so a na afi eno ano na ne yekode to aso. On April 1st, was the house, apartment, or mobile home at this address? Did you own it? Was it owned by you or someone in the household with a mortgage or loan? Owned by you or someone in the household, free and clear. So that means it's paid for. Are you renting or are you living there without paying rent? Again, this is only to collect data
so that we have an understanding of the needs of those communities and who lives in those communities. So we're going to say, select the first one. Depending on where you are, you'll select based off of those positions. Pacho be bring to kwa dia to aso na ebisa say eduru April 1st 2020 no na wofie na wom no eye fie a yetwa car with the mortgage ana woje aban sika na di twa ye ana so obi na atwa na wotima na wo han aha nti ebisa bisa sansem ni na emisa sa de be bibi na mo ebisa sa be ya yebenya data eno menim ni twe mesa monfanche means say yebenya data na say ebia ye hu omo nti yemfa ne se Ghana fo a ane ebe me nya Ghana fo e data ne hu omo a say bia wie na say dachi be person okwa apply for mortgage a you don't say one party person po na sa for mu nti ebia and be see allocating more scarf for mortgage nti ehu hia so de ni na be she nti so kwa so hwe na so de no warrant ya na to so miensa na we mi rent census so what mortgage na wuchi a eno na di kind first one afi de to so mienu second one no yes a mortgage ni atwe wi a na de be show sense what if ye we akra na wo feel ya mama me no papa nti won twa rent a o de na cost the last one occupied without payment of rent nti wo betimi atwe eno so ahye ho no sense o papa din na de feel on no twa nti be ne sa. Next. So other people who lived in their unit who own the house apart. So basically it asks if because we're saying that we own the house, it's asking who owns the house. So you would select the person who owns it. We go back to previous and we say the person. Let's do rent because I think that we want to show the options for both as well. So if you rented it, it would say who is the lease or who is the person that's renting the property. Nti say o check say o rent e honom na wo mia next na kwa de to ase na be de o hui ene na hu say o hwe bisa so nipa hwan na ai o han or rent sa apartment no say fie no hwan na han sa mobile home no trailer no hwan na han ti wo de nipa ko na un say wo ma din 10 ti sa de no hwe ma nipa ni din wo lease ne so ono na hoye ne dia no me pacho ono na be click edin no so ono na hoye ne dia nti ono din na be click nti wo sha ye wie efie insemi sansem nti ekọ de to aso. So now we're going to start answering questions about the person. So is that person female? Me oyoba nti me me oba. The next person, you're going to select your birthday. Ebisa obosome a ye wo nti o de no so ebe shem sa. Se de krom ha ye no eye bosome eda ye wo na ye bosome no eda no na afe no. Ti obeye ne sa na o de ahye so. Do you select the date, the month, the day, and the year? Obeyi bosome no eda no na afe no. Na o de infie dodo a wedi ahye ho. And next. Afe woko de to aso a. So it's asking, is Melissa Taylor of Hispanic, Latino, or Spanish origin? No, not a Hispanic, Latino, or Spanish origin. Nti wo sha ebisa se nipa na umi ani din first no do di kan no wo sha o ye Spanish ni o obi a ne se free Spanish na Spanish for kroma nti sa nti wo ba tire se da bi onye Spanish ni na watwa so. So is this person, select more boxes. So Black and African American. So this is where we have the conversation about race. So I am Black African American, so I'm selecting that. Here you can enter what your ethnic background is. So
If you want to enter your country of origin, that's fine, but it is very important that we select Black and African American. I'm sure I don't have to tell this to this group. Inti so one choose Spanish ni na ko de to aso na e bisa so ye ni pefufu ana ye ni petuntum o ye de we bia na de aso na mom ehu hia so wo be chere say o ye tuntum ana African American afi wo chere say o ye tuntum ana African American ni wi a e bisa o say asia ho no o apenya so wo be chere ba bia wo free aha inti ho na ye stress ehu hia so better so we Ghana ni into private matches Ghana asho near Nigeria baby o finish ho din she ho tre kro no tre Ghana e kro ne she ho enche we pra ase a ofi ba ya na bro no ate so Ghana nya ni ebisa so into tre no ne she ho a na afi wo ko de to aso be hu hia pa se we take say Black or African American because he tuntum and I say African American na afi watch mu ye say we Ghana ni ba na wahanu say na dia shaho kama sa amaye na that's was Next. yes waswa e de ye ko nipa na ye chese ye na ni ofie ho ne nso so nti no se be bisa o sansem na nti ne no ndi bisa oni. So now it's asking me who is the other person that I have listed. Inti e bisa nipa na o chese o ne nete no e bisa o se sa nipa no or ye hwan ema. So they have lots of options, and I'm not going to go through each of them, but you can read them, whether it's your spouse. Bisa the kind of bisa so you kunu near toso or say or you be an any take yeah on worry no and I say or you kuna munam a same sex or ban or bar be man be marry be na nete or your back oba netwa so no oyo bi a oye oba nso enya wona awo na de no so ahye ho no men netwa biological one so na adopted one yes oye oba nso nya na awo na afi oye stepson oye wunua oye wo papa oye nana oye wasel oye wakonta anasa walomo anasa oye obusuani bi akeka ade ahye ho oye roommate na de asha ho ne akeka ho bi so wonyo obi a oye obusuani so a na etwa to kra na o de eno so asha ho. Next. Ye kodi eto aso nti ebisa sa oye oba na oye bema oye oba. And so if you've listed more, we're going to click next, but for each person you've listed, you're going to answer the same question for each person. Nti yesra mo bebre mo nhyɛ ne nso sɛ nipa bi a wotwerɛ din no ɛwɔ mfiti ase na bisa ase nipa san na no ɔmo te na wo kan ya wotwerɛ din no obɛyɛ saa ama nipa ne nyinaa nti yɛnhyɛ ne nso sɛ we deɛ no yɛde baako pɛ ne hyɛ so nti we ne wie a asa ba sɛ woyɛ ma nipa dodoɔ so a ebisa wato aso saa nti hyɛ ne nso na watumi ayɛ ne saa pɛpɛpɛ nti bisa obi a de ne hyɛ so bia no kɔyɛ a bisa nipa for date of birth ɛda yɛde wo no bisa saa information na bisa ne age per year ekroma de ne bia bisa na gye Ghana de no so a bisa na gye so bisa saa information na nsa watena se sɛ wokɔyɛ na wankɔ unchi biem nti wo ya wotena se a wo saa information ni na dada na de ahyɛ mama nipa bia. Same information. We're going to know not Hispanic. We're going to click. Inti said yes, bisa ya na bisa Samantha so no so yes Spanish ni ada bi onye Spanish ni nti de ahye ho ye ko next one. Again. Ye better ke Samantha so e bibini na fe ye de baby Samantha so e free ahye ho. Samantha African American ti atwe ahye ho. Samantha so e Ghana ni a ye so na de ahye ho. Ya chesa Samantha tuntum keke de ahye ho nti se bi adwa na de hye so adwa men no de adwa men no hye so bi edu e baby za adwa men ni ye den ni na de Ghana ahye ho nom na fe ya to aso pepepe sa. Next. And if now, once again, you have an opportunity to add someone else. So just for
this is where you would click. There's still room to make corrections. Nti hyɛ ne nso sɛ ɛkae wɔ mpɛn bebree sɛ ɛbɛyɛ abɛnya ho de ofiefoɔ nyinaa hyɛ so. Aha nso sɛ wohu sɛ wohwɛ a yɛduru ɛsan bisa sɛ wopɛ sɛ wodi nipa ne bi mu ka ho anaa wɔsan nya akwanya bi nti yɛhyerɛ sɛ aha no nso sɛ wode obi ɛbɛka ho a aha na o last mmerɛ a wɔ sɛ wode nipa korɔ no ɛbɛka ho ɛnie nti yɛhyerɛ san fa ne ka ho sɛ wode obi ahyɛ so na sɛ ebi so ɔni kwan sɛ wɔkɔ no ma wohwɛ nkyɛn na baabi a ɛwɔ remove ɔtumi yi ne firi so fɛfɛɛfɛ saa nso yɛpɛ nipa a yɛpɛ dɔm nti yɛhyɛ ɔmo mfa nipa ne nyinaa nka ho bi na wode aka ho na afei yɛkɔ nsɛmi sɛ etwa to koraa. We would like to make sure everyone is only counted once. Some people live or stay in more than one place. For example, your parents, your grandparents, they may be going between your brother and sister's home. So it's asking you, do any of the people usually live or stay other places? We're going to say none of the above. They all live at this address. They don't stay anywhere else. Mpɛn bebree no yɛ ayɛsrasra yɛn ho anaasɛ yɛne nipa foforɔ binom ɛte sɛ yɛnom bi a ɛwɔ living na wɔn nkwa ne ba no nti ebebisa because ɛpɛ sɛ ɛboa sɛ nipa bi a yɛkan ne baako pɛ ɛho hia sɛ ɛbɛkan nipa bi a mmienu nti ebebisa saa asɛm bi sɛ nipa na wode wɔn gu wɔn nsɛm nsa krantaa nipa na wɔkan wɔn nan wɔn wɔ baabi ɔyɛ wɔn wɔ baabi foforɔ so a na nso obi wɔ hɔnom a ɔte ne maame hɔ ɔne nana hɔ ɔne papa hɔ ɔne maame hɔ biribi saa aha ɔwɔ ne fie nso ɔwɔ adwuma ɛka ho anaasɛ bi a ɔte college ɛka ho nti yɛpɛ sɛ make sure sɛ bi a obi a yɛkan ne baako pɛ nti sɛ nipa bi saa na ebi ne hɔ saa wobɛkyerɛ none of the above so obi so wɔ hɔ saa wobɛkyerɛ nipa wobɛmia saa nipa koro ne din ebebisa sɛ nipa kwan yɛakan ne dada na nti wone saa nipa bɛdi saa nkɔmmɔ no na wakyerɛ ne ba wei nti saa nti yɛakyerɛ yɛateke daabi ɛno ne twa toɔ na ɛsɛ none of the above. We're at the end. Yɛyɛ awie ebisa sɛ sɛ wohwɛ a ebisa sɛ yɛyɛ awie na yɛayɛ ready sɛ yɛde nsɛm na yɛyi ano na yɛayɛ ready sɛ yɛde bɛkɔ anaasɛ yɛwɔ biribi a sɛ yɛpɛ sɛ yɛ correct mistake kakra bi mu yɛpɛ sɛ yɛ correct anaa ebi ne wɔ saa de a ɛne yɛyɛ awie yɛka kyerɛw sɛ nwa saa ɛyɛ simple koraa. So this is where you would hit submit because everything is correct. You know you've entered all the information. But once again, you have an opportunity to make changes by selecting edit. Nti yɛte sɛ dɛm kaeɛ no page oduru so a ni gye nkwa because oduru page wei so a baabi a blue wɔ no ɛno yɛ submit questionnaire so wohwɛ na sɛ wode obi a wɔ fie bi aka so ɛhyɛ so na information ade ma obiara no ɛyɛ kama deɛ a ɛno ara nso wobɛmia so na ɛkɔ nanso sɛ wohɛ na sɛ bi a mistake bi wɔ hɔ no ɛsɛ wo correct nneɛma baako anaa mmienu bi a deɛ wɔ nkyɛn na nipa nsa da so no cursor ne da so no edit questionnaire wotumi mia so na afei ɛde wobɛkɔ wɔkyi na question biara na wohwɛ a wɔn ansa ne yie a wopɛ sɛ wohwɛ biem no watumi ahwɛ biem ansa na wode wo nsɛm mmisa nkrataa no akɔ sɛ biribi a ne wɔ saa deɛ a womia submit questionnaire na wakan wɔn wɔ busuafoɔ nyinaa wie so wɔn ɛnyɛ den koraa. And so this is where we click submit and we would be finished. So this is where we will end for this particular one because that was a test case. That is not a real address. So we will end here. Nti catch mo see the way I share mo keke nti ntimi mia so submit because na dear that wa wunya wo dey no na I click it submit questionnaire no na the court now see account no obusuafo ne hu say Ghana for yan so represent ya dosun kroma ya hu ya kroma say ya kan ye na yan so that bi no ya ma ebetimi akwa aban mu ya ma benya school papa ba bia yan so yete no ye benya affordable mortgages and ne keka ho ya beboa ye ameye mpumto kroma no say no akwa so pa uchi taxes onia inte hu ya say
bibi say ba we don't want be gym na ba me akan won so say be be ko yi ameni na. We thank you for completing the census. We hope that you have learned a lot and understand that the data that you supply here, once again, is confidential, that it will be used to help build the communities that you live in. It actually allows the government, it allows other business entities to know how to invest in your community. This is one time we all have a voice. Yɛda wase bebree sɛ wonya mmerɛ na wohwɛ wei na wotie yɛ sɛ wotie sɛ yɛda wase sɛ wonya mmerɛ na wotie Nyame nhyira wo bebree sɛ wonya mmerɛ na wotie yɛ na mmom ɛho hia sɛ yɛbɛkɔ so akae mo sɛ ɛho hia sɛ time yɛ a yɛnyɛ yɛnkae sɛ yɛfeeli wei na ɛyɛ mfeɛ du akyi ansa na yɛtumi afeeli bio nti ɛho hia sɛ wobɛfeeli sɛ ɛbɛyɛ na sɛ bia investor non-profit biribi wɔ kɔtɛm na sɛ bi ɔpɛ sɛ ɔbɛ-invest wɔ na mo nso enyuma wɔ hɔ na ɛkɔ so school wɔ hɔ ɛkɔ so yɛn nso so yɛnya some type of benefit wɔ aban mu a nti na yɛbisa sɛ obiara a ɔwɔ kurom ha na ɔbɛkan n'aka ho sɛ wonim nipa kwan ne ne te nko adeɛ a na yɛ Ghana ni ɛsɛ ɔkan na yɛn nso so yɛnya representation na afei nneɛma kakra a ɛwɔ kurom hanom sɛ dɛm sika wotua taxes nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛ community no so yɛtumi benefit from it na yɛso yɛnya nneɛma bi sɛ nti yɛda wase bebree yɛbotaeɛ sɛ deɛ sika sɛ ne yɛbɛkyerɛw sɛ deɛ wo nso wobɛtumi afɛle no nti sɛ woahwɛ wei awie a yɛhyerɛw kakɔma wo nua bi a wohwɛ a ɔno so information ɔno so bɛhia na ɔno so ɛmfa nhyehyɛ ne deɛ no ɔno so mfa nkɔ na yɛn nyinaa yɛnka yɛwɔ kurom ha na Ghanafoɔ yɛn ho hia atuntumfoɔ yɛn ho hia na yɛso yɛnya representation yie yɛda mo ase bebree Nyame nhyira mo sɛdeɛ di kan sɛ wowɔ nsɛmisa bi a wotumi kɔ wobɛtumi arekyerɛ info NIFO at mblch.org yɛda mo ase bebree Nyame nhyira mo yɛakra mo. I am Melissa Baker, and my colleague is Evelyn Botchway. We want to thank you and for investing in your future. Yɛda mo ase bebree mepamokyɛw bebree ni a mo ne mo kasa meyɛ Evelyn Botchway mepakyɛw me colleagues am ne ne video kama ebere brɔfo deɛ ɔno nso de Melissa Baker yɛda mo ase bebree wɔ mo mmra amasɛ no wɔ yɛn ho yɛyɛ nyinaa yɛ nti ɛne yɛyɛ wei yɛda mo ase yɛakra mo. Thank you for joining us. As promised, we wanted to go back through to show you how to complete the census if you are currently without a home, a place of residence to live. Yɛda mo ase bebree sɛ mokɔ so a na mohwɛ ɛte sɛ yɛdi kan ne mfitiase wɔ video nim no sɛ yɛsan bɛkyerɛ mo ɛkwan a sɛ wo nso so wopɛ sɛ wofele wo nsɛmmisa nkrataa anaasɛ woni baabi te a wo so wobɛtumi ayɛ wo deɛ. So we come to the page, you come into the login page. Nti yɛkɔ baabi a ɛte sɛ deɛ di kan na deɛ yɛkɔɔyɛ na nti sɛ wonni saa information a wobɛkɔ sɛ wonni saa information no bi wowɔ deɛ ɔmode baa mail nim so na sɛ wosa woda wɔ letter na wɔ saa number na yɛhyɛ ɔfa hyɛ so ba wonni baabi te nti obviously wonni saa information no nti wobɛkɔ baabi a ɛka sɛ wonni bi wobɛmia hɔ no. So because you do not have a house, a place of residence with an address, you would select I do not have a census ID. Ɛte sɛ dɛ medi kan wonni fie nti wonni saa number ni bi nti wobɛkɔ sɛ wonni saa number ni bi na watoa so. I'm currently residing in the United States or the District of Columbia. Nti wode bɛhyɛ so sɛ wote America seesei. And here
you would say, I do not have a street address. Nti any a kasi de eno no beche mo nti wudu ba bia o e be bisa se hefa na wote no wudu ufie address e be hyem na woni bia no ansa wo beteke e form ho no box kitu abi na ho no umia ho na e be so blue to say they are so sesi ambo hu say eno na e ka say woni ba bi te I do not have a street address. Do you have a rural route address? Nti e bisa o se be bia wo no wo root address a woni nti wo be ka say dabi. I'm going to say no. We're in New York City, but you may be in a region that this does apply. But we're going to say no. In New York City, any rural roads, nti ebe try dabi, baby a wo baby a wo sa information na, obeti ma try ane, but we wo baby a woni sa information na, and how home for dabi sha ho. Next. Na fe yekọ de to aso. So were you experiencing homelessness on April 1st? We're going to say yes. Nye to aso na ebisa April 1st no, na ho na mo start kind free. Nti that time no na woni baby ti ana, ane, na de asha ho say ane, that time na woni baby ti, na de asha ho. You would select, if it's no, you would select no, but this is the process. So now we're baby to so if I chop for the bishop or baby address but say your choice when you address in tea it won't fit as any did there be a show on now did there been Annie Nasha Honum say Annie now when you address. Please provide, so we would enter here that we're in New York, and we're just gonna, it just picked up a zip code, so we're gonna leave that zip code there. Okay, in baby South say baby I want no time baby out what area hona when you baby to one baby if you are will fill in a honor my born so now they are show a Bronx at the Bronx I show and my hair in I the New York I show now the zip code no so I show for FSI. And then here I would put, it's asking you, where do you currently reside? So I'm going to put Central Park. If that is where you sleep and live, that is what you type. Whether it's a park, give some sense of description here. Nti ebisa so ya te ba woni baby da every assign now nti baby a won so baby bro no bia so ya park da ha na se school baby a won no wo de ho din be sho ho nti em fan say bia mini baby te ba me so ya me kwada Central Park ko de be sho so wo train mo so na bia ko dem ba train no ko si Whitfield the Whitfield be sho no bibi sa nti area ko no ana ta landmark crush or ko no na dia sho wa me sa. And we're at the end. That's how easy it is. Nti worry and no cry simple cry. Nti udru on with the area clinician. Oko next one bisa o pesa o kwa chi kwa revise bibi that be with the bibi ashimari any baby te and now the submit no hit ya on so ya kan o nti e ma na nya se bia woni baby te nti wonti min kan ho e pamocho bebre woni baby te a no mpo ho hia sai obeye ne ye be kan won so sabe ewie na se bia sika bi pa ne ka se nipa dodo se efi baby say omo ne baby tinti here sika for sa community near the sidan mama ana baby say ana ye reduce rent amasa nipa mo fees bia say ya eno so ehun be hia ne yen so yen sabe kana so sabe kan. So you would select submit, but again, because this is a test case, we're using this address, we won't hit submit, but this is where you would submit, and we're at the end. Nti would you submit na to say the kind na umia submit na ya kan wo do ko nti ya kan wo dada ba we say to say the kan ba video ba ko so no so we say ya the test keke nti me fan submit nya sa ya kan wo bi me no nti wo de so nya kan ho a wo hit to submit no na en kan wo. And again, we all count. And so by you completing this, this gives an understanding of the services and the people who live in these communities so that we can be sure that what we need are being provided. Thank you so much again, and be well.
Affection so say, Yenina, ye home here, say back kind, ye will be on here, say back kind, will buy no here, Mimi won here, also here, say back kind, found home, and know what to be a woman, woman, and say, so be brain, and when he say back kind. Said the bay and I say, near my services, sending near my school, a coin, even a buy more, yes, so. Yebe kind honum so na yebenya representation na yembre bebre Kuman say and I say and so apply for BBI and so yebenya ne show to say yenya no maka no or ya omunya no yedamasi bebre some say momre editie edihwe na menhwa mo on tramashi mu mamo yedamasi. On behalf of the National Black Leadership Commission on Health, I am Melissa Baker, and my colleague, Evan Lambatwe. We thank you. Bye-bye. Jumadi, my friend, the National Black Leadership Commission on Health, and Namu, National Black Leadership Commission on Health, and Namu, kasi the money nama say, money nama film information, patrol me, a friend me, Evan my colleague said, my friend, Melissa Baker, Yadamase, Nami Shamu.